In this video, I am going to discuss the activity 3 blurb writing of Matchbox, and I'll be giving you a visualization of the answer to the question that I have given you earlier. If you are a member in the panel on Draft AIA 2020, how will you present your ideas? Thanks to my student Safa Muhammad Iqbal for her views on Draft AIA 2020. And let's watch the video. Good morning everyone, myself Sunida Narain, and I thank all dignitaries for having me here today. I was brought up to believe that progress is impossible without any change, and those who cannot change their minds cannot change anything. Before I get into Draft EIA 2020, I have a confession to make. Environmental Impact Assessment was a major breakthrough in Environment Project Act. It has reduced cost and time of project implementation, increased project acceptance, avoided impact and violation of laws and regulations. To sum up, EIA is nothing more than a piece of risk analysis methodology before the startup of an enterprise or any project. On a serious note, I really fear how our government has seen the violation of environmental law as a development. I strongly oppose Draft EIA 2020 because this gives all business-minded opportunities to build many infrastructures that would turn our environmental and sustenance upside down. It could further lead to irreparable degradation and a serious threat to environment and species. In my opinion, Draft EIA 2020 has completely diluted the principles of EIA with reduced public participation, accompanied by expansion and modernization at the risk of many lives. Draft 2020 demanded Section 2 of Environment Protection Act. As a concerned citizen, I humbly request everyone to sign the petition opposing this. Never doubt that a small group of committed citizens can change the world. So, let's join together to seek the withdrawal of Draft EIA 2020, not to protect environment, but to create an environment which doesn't need any protection. Thank you. Let me take one from this heap of books. It begins with a glimpse or a passing thought. It ends in obsession. The Zahir. One day, a renowned author discovers that his wife, a war correspondent, has disappeared, leaving no trace. Was she kidnapped, blackmailed, or simply bored with their marriage? His search for her and for the truth of his own life takes him from South America to Spain, France, Croatia, and eventually the bleakly beautiful landscape of Central Asia. More than that, it leads him into a new understanding of the nature of love, the power of destiny, and what it really means to follow your heart. His books have had a life-enhancing impact on millions of people, the Times. So the blurb provides you a gist of the important events in that novel. The catchy words and the suspense in the blurb will attract you to go through that novel. Okay, shall we have a look at the blurb given in our textbook? The Temple Tiger and More Man-Eaters of Kumaun, Jim Corbett. This is the last of Jim Corbett's books on his unique and thrilling hunting experiences in the Indian Himalayas. Corbett writes with an acute awareness of all jungle sights and sounds, his words charged with a great love of the human beings that lay within his hunting terrain. Together with the modesty, calm, and precision of this prose, these qualities make these stories very much a part of the classic Corbett corpus. Jungle love is not a science that can be learned from textbooks. It can, however, be absorbed a little at a time, and the absorption process can go on indefinitely, for the book of nature has no beginning as it has no end. Jim Corbett. Other books by Jim Corbett: Man-Eaters of Kumaun, The Man-Eating Leopard of Rudraprayag, My India, Jungle Lore. So what is a blurb? നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയോ നോവലോ വായിക്കാത്തവരായി ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. So for selecting a book,
either we have to go to a library or to a shop. നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ ലൈബ്രറിയിൽ പോകണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷോപ്പിൽ പോകണം. എന്നിട്ടും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ബുക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്? നമ്മൾ അതിന്റെ ബാക്ക് സൈഡിലേക്ക് നോക്കിയാൽ അവിടെ ഒരു ഷോർട്ട് ജിസ്റ്റ് കാണാം. വളരെ അട്രാക്റ്റീവായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അത് നമ്മളെ ബുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ബ്ലർബ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? മാർക്കറ്റിംഗ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു യൂണിഫോം പാറ്റേൺ ഒന്നുമില്ല. നമ്മൾ വായിച്ച ജാഹിർ എന്ന ബ്ലർബിൽ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ഒരു കൊട്ടേഷനിലാണ്. എന്നാൽ ദ ടെമ്പിൾ ടൈഗർ ആൻഡ് മോർ മാൻ ഈറ്റേഴ്സ് ഓഫ് കുമയൂൺ എന്ന ജിം കോർബറ്റിന്റെ ബുക്ക് തുടങ്ങുന്നത് ജിം കോർബറ്റിന്റെ ഹണ്ടിങ് എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനൊരു യൂണിഫോം പാറ്റേൺ ഇല്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബ്ലർബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. Blurb is the description of a book on its back cover. It's a brief summary of the book designed for marketing. It has no uniform pattern. ഇനി നമുക്ക് ഒരു നല്ല ബ്ലർബിന്റെ ക്വാളിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. A good book blurb opens with a catchy statement, appeals to the reader's interest, urges the reader to buy or read the book, gives necessary information about the author, publisher, year of publication, etc., appears short and dramatic, describes in simple, direct language where the story begins, what the circumstances are, its socio-cultural relevance, etc. Now prepare a blurb of Pradham Pratishruti making use of the hints given below. Asha Punadevi created a space of her own in the world of creative literature and gender studies. She once said, slowly and steadily a completely new world was getting created within my mind. It was a world of comprehension, of feeling. It was a world with a never-ending flow of feelings. Most of her writings marked a firm protest against inequality and injustice rooted in gender discrimination. Her magnum opus, Pradham Pratishruti, won for her the Jnanapith Award. The novel is about an uncommon woman, Satyavati, who dared to break the so-called rules made to control the lives of the Bengali women in those days. The novel that depicts the endless suffering and the liberation of women in Bengal is the true story of women everywhere in India. The novel inspires young minds to create an enlightened world free of segregation. The novel was published by Ananda Publishers, first published in 1964. Notable works by Asha Punadevi, Subarnalatha, Bagul Katha. അപ്പോൾ ഈ ഹിൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ ഒരു ബ്ലർബ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ഒന്നുകിൽ കോഡ്സ് വെച്ച് തുടങ്ങാം, അല്ലെങ്കിൽ ബുക്കിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വെച്ച് തുടങ്ങാം. അങ്ങനെ യൂണിഫോം പാറ്റേൺ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്ത് ഒരു നല്ല ബ്ലർബ് നിങ്ങൾ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യൂ. Let's move on to our last chapter, Horegallu, in this block, Flights of Freedom. It's an anecdote written by Sudha Murthy. Let's go through her profile. Sudha Murthy or Sudha Kulkarni is an Indian engineering teacher, Kannada, Marathi and English author as well as a social worker. She is also the chairperson of the Infosys Foundation and the wife of N.R. Narayana Murthy, the co-founder of Infosys. She began her career in computer science and engineering. She has founded several orphanages and established Murthy Classical Library of India at Harvard University. She got Best Teacher Award in 1995 from Rotary Club. At Bengaluru, she is best known for her social work and her contribution to literature in Kannada and English. Her notable works are How I Taught My Grandmother to Read, Mahashwada and Dola Bahu. She was awarded the Padma Shri for her contributions. The anecdote Horegallu is taken from The Old Man and His God, Discovering the Spirit of India. So let's begin our chapter Horegallu by Sudha Murthy. Backward, turn backward, O time in your flight, make me a child again just for tonight. നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായി ആഗ്രഹിക്കാത്തവർ ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. സോ ദോസ് ഗുഡ് ഓൾഡ്
childhood days often fills our mind with freshness and vigor and gives us fresh energy to go forward with the confidence. What is a Horegallu? It is simply a stone bench which we can see on either sides of the road. During the days when vehicles were not common, people walked long distances carrying heavy loads on their head. So these Horegallus were a great help to them to put down their burdens on it and take rest for some time. So in this anecdote means a real life incident, Sudha Murthy is reflecting her childhood days in a village where her grandfather acted as a human Horegallu. ഹൊറഗല്ലു എന്നാൽ അത്താണി എന്നാണ് അർത്ഥം. പലപ്പോഴും റോഡ് സൈഡുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്താണികൾ കാണാം. എന്തായിരുന്നു ഇവയുടെ പർപ്പസ്? പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ വാഹനങ്ങളൊക്കെ കുറവായിരുന്ന സമയത്ത് ദൂരയാത്ര കഴിഞ്ഞു വരുന്ന ട്രാവലേഴ്സ് റെസ്റ്റ് എടുക്കാനും അവരുടെ ഹെവി ബേർഡൻസ് ഇറക്കി വെക്കാനുമുള്ളൊരു പ്ലേസ് ആയിരുന്നു ഈ അത്താണി. ഇതവർക്ക് ഒരുപാട് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരുന്നു. കാരണം കുറച്ച് സമയം റെസ്റ്റ് എടുക്കാനും കൂടെയുള്ള ഫെലോ ട്രാവലേഴ്സിനോട് സംസാരിക്കാനുമുള്ള ഒരു പർപ്പസ് ഈ അത്താണിയിലൂടെ അവർക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഹ്യൂമൻ ഹൊറഗല്ലുവിനെ കുറിച്ചാണ് സുധാമൂർത്തി തൻ്റെ അനക്ഡോട്ടായ ഹൊറഗല്ലുവിൽ പറയുന്നത്.